Hi guys, see you again in chapter 3 periodic table. So this is the second part of subtopic 3.2 periodicity. Let's start. Okay guys, so in this part we are going to learn about the increase in the successive ionization energy and how to identify the position of element and electronic configuration based on the ionization energy data. And then we look at the electronegativity and the variation of electronegativity across a period, down a group, and then the periodicity across period 3 and down a group for group 1 and group 17, the metallic character, the melting point and the boiling point. And then we are going to look at the acid-base character of the oxides in period 3. So this is the last part of chapter 3.2. Alright guys, so successive in ionization energy, keberjayaan dalam tenaga pengayonan. Okay, untuk successive ionization energy, the main thing that I want to remind you, this successive ionization energy only for main group element. It means that dia hanya berlaku kepada group 1, 2 and then 3 until 18 only. For transition element, tidak boleh berlaku successive ionization energy. Okay, so ionization energy always increase in the following order. When electron removed from a neutral atom, the repulsion among the remaining electron decrease. So the electron pull away from an ion with a higher and higher positive charge. This increase is not smooth and have sudden increase. Okay, like this class. Okay, for example here kita ada beryllium. Boleh nampak dekat sini? So beryllium, this is the electronic configuration 1s2 2s2. So we know that this is the first shell, this is the second shell. Okay, so bermaksud ini adalah outermost shell for beryllium. Betul? And then kalau you remove the first electron, it must come from 2s shell atau 2s orbital. Okay, the second electron juga remove daripada 2s. Nampak So katakanlah first electron remove, ni tenaga yang digunakan untuk buang elektron yang pertama, kita panggil first ionization energy. So tenaga yang digunakan adalah 0.9. Kemudian remove second electron. Okay, second electron remove, tenaga dia 1.76. Okay, and then bila you remove the third electron, so ni graph dia Okay, so you boleh nampak tangga ni. Bila nak remove third electron, the energy needed is 14.85. It means that berlakunya sudden increase atau great jump. Okay, so ini adalah third electron remove. So electron remove yang ketiga ni berada pada first shell. Nampak Elektron kedua dengan pertama berada pada second shell. But when the third electron remove, it come from the first shell, which is dia dekat dengan nukleus. So bila lagi dekat dengan nukleus, kita tahu kekuatan nukleus lagi kuat nak tarik elektron. So ini adalah elektron yang berada pada bahagian dalam. Okay, so that's why you need more energy nak buang elektron tu, sebab nukleus kuat sangat tarik elektron. So that's why berlakunya sudden increase. Okay, ini saya tunjuk. So this is first outer electron come from second shell. Second outer electron come from also from second shell. And then the third electron is from inner shell, which is the first shell here. So berlakunya great jump. So dekat sini lah yang awak boleh lihat So ini yang dipanggil successive ionization
energy. So berdasarkan successive ionization energy, you can identify the group of the element. Only for the group of the element. Okay guys, just now I already said that the successive ionization energy only for the main group element, which is group 1, group 2, group 3 until group 18. So from successive ionization energy, you can deduce the number of valence electron of the element and the group of the element. So you boleh tahu sama ada dia group 1 ke, group 2 ke, group 13 until 18. So from group, we know that we can identify the valence electron. So ingat, successive ionization energy cannot predict the period of the element. Period of the element tak boleh, kecuali kalau soalan berilah. Untuk block boleh tahu kot, sebab kita tahu kalau group 1 and group 2 adalah block S, group 13 until 18 adalah block P. Alright class, so this is the example of successive ionization energy for silicon. Okay, so lihat dekat sini class, nak bagi you all faham. So silicon ada 14 proton number. So this is the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Okay, tapi biasanya kalau nak identify successive ionization energy, dia takkan bagi electronic configuration ya. Ini cuma saya nak tunjuk, alright. So kita akan remove electron daripada outer shell. Okay, so awak kena faham, ini adalah nucleus. Nampak So ini adalah first shell, second shell. So untuk silicon kita ada third shell. Okay, so ini adalah third shell. So third shell untuk N sama dengan 3. So class, kita akan buang elektron daripada outer shell, di mana outer shell kita adalah 3s2, 3p2. So the first electron need to be removed from 3p. And then kalau you follow lagi second electron daripada 3p juga, sebab dalam 3p ada 2. Kemudian if you want to remove the third electron, dia juga berada dalam petala yang ketiga, di mana dia berada dalam subshell 3s, while the fourth electron juga berada dalam subshell 3s. But when it's come to fifth electron, so nampak dia dah buat, orang kata apa, pertukaran antara third shell kepada second shell. So dekat sinilah nanti akan berlakunya sudden increase in ionization energy. So sudden increase will occur in ionization energy from fourth ionization energy to fifth ionization energy. Nampak Sebab apa? Elektron yang kelima remove daripada inner shell, daripada elektron yang berada pada petala yang dekat dengan nucleus. Okay, 3s, 3p adalah outer shell. So dia takkan ada sudden increase sebab dia berada dalam energy level yang sama. So the fifth electron removed from inner shell, which has stable noble gas configuration and closer to the nucleus. So much greater energy needed to remove the fifth electron. Boleh nampak So bermaksud dekat sini kelas, start daripada fifth electron tu adalah inner electron. So apakah dia punya valence? So valence electron untuk silikon adalah 4 elektron. Sebab apa? Elektron tu berada dalam outer shell. So apakah group untuk silikon? So group dia adalah group 14. Kenapa group 14? Sebab kita tahu starting daripada group 13 sampai group 18 dia kena tambah 10. So dia jadi group 14. Kenapa dia tak boleh jadi group 4? So remember guys, group 3 until group 12 is transition element. So bila transition element,
dia takkan wujudnya successive ionization energy. So kalau you dapat 4 valence elektron, 5 valence elektron, 7 valence elektron, semuanya adalah in P block, which is either group 13 until group 18. Cuma kalau you dapat valence 1 atau 2, itu baru group 1 dengan group 2. Boleh? Okay guys, so now we look at the example how to deduce the group of the element based on the ionization energy data. Okay, so dekat sini kita ada data ionization energy, and then kita nak identify the group of the element. So kat sini dia tak bagi tahu pun elemen apa. So you kena identify dia punya group. Okay, so sekarang ni kita ada first ionization energy until 6 ionization energy. Okay, so how to solve it? Okay, I'll show you. Okay class, so kita tahu tadi kalau first ionization energy, it means that we remove first electron. Okay, second ionization energy, we remove second electron. Okay, IE3, it means that tenaga yang kita perlukan to remove third electron. So IE4 is fourth electron remove. Okay, so tenaga yang kita perlukan untuk buang elektron yang keempat. And fifth electron, ni adalah IE5, tenaga yang diperlukan untuk buang fifth electron. And IE6 adalah tenaga yang diperlukan to remove sixth electron. Okay, now we want to identify the valence electron. So nak tahu valence, kita tengok nilai yang diberi dalam table ni. Dekat mana nilai yang berlakunya sudden increase. So kita ada 1012 here, and then dia naik sikit 1900, naik sikit 2900. Lepas tu 4,900. Lepas tu 6,900. Nampak tak? From IE1 to IE5, dia punya kenaikan adalah 100 saja. But when start from IE6, from 6,000, sudden increase become 22,000. Ini yang kita maksudkan sudden increase. Okay, dia memang akan meningkat sikit demi sikit, tapi sudden increase ni dia terlalu tinggi, terlalu beza sangat dia punya nilai. From 6,000 become 20,000. So here IE5 to IE6 bermaksud the 6 electron here adalah come from inner electron. Maksudnya elektron yang ke-6 tu adalah elektron yang berada dekat dengan nukleus. So, berapa kita punya valence? Bermaksud kita akan dapat valence dia sama dengan 5 elektron. Nampak tak? Maksudnya yang sebelum berlakunya sudden increase ni. So, ini adalah valence elektron. Okay? Boleh nampak? So dia berada pada outermost shell, petala paling luar. So cara you nak explain, you can explain like this. Okay, so sudden increase between IE5 to IE6. Boleh nampak jelas dekat situ kan? Okay, kemudian the 6 electron removed from inner shell which has stable noble gas configuration and closer to the nucleus. So dia dekat dengan nucleus kelas. Lagi satu dia dah penuh kan? Right. So bermaksud elektron yang sebelum tu adalah valence electron. So much greater energy needed to remove the 6 electron. Okay. So valence electron adalah 5 tadi, and then group 15. Bukan group 5 ya, sebab group 5 in transition element. So this successive ionization energy only for main group element. So if you have 5 valence electron, so you akan dapat group 15. So how to write the valence electron configuration? You just write like this: Ns2,
NP3. Sebab kita tahu grup 13 sampai grup 18 adalah blok P. Sebab tu dia punya configuration berakhir dengan S dan P. Kenapa kita tak letak berapa N ni? Kan berapa dia punya N? Sebab from successive ionization energy we cannot identify the period. Kecuali kalau dia dah bagi tahu, okay, this element in period 3. So you boleh terus dapat dia punya outer shell adalah 3s2 3p3. So you can write the full electronic configuration for this element. Nampak tak? So kalau you know the period, kalau dalam soalan dah bagi, you boleh buat the whole electronic configuration. So yang saya kata tadi 6 elektron tu sebenarnya dia berada dalam 2p6, which is the inner shell and stable noble gas configuration. Ini adalah 6 elektron remove, elektron yang ke-6. Okay guys, next we look at another version of term. Kita dah habis ionization energy. Now we look at electronegativity. So electronegativity focus on the relative ability a bonded atom to attract the shared electron in a chemical bond. Okay, contoh dia macam ni kelas. Electronegativity ni maksudnya kebolehan dia untuk tarik elektron terhadap dia. Biasanya berlaku kepada non-metal lah, sebab dia akan sharing elektron untuk membentuk covalent bond. So sebab tu highest electronegativity value adalah assigned kepada fluorine. Fluorine adalah antara elemen yang mempunyai highest electronegativity. So non-metal are more electronegative than metal, sebab non-metal cenderung untuk gain electron or receive electron compared to metal. Metal dia cenderung untuk donate electron. So we look at variation in electronegativity. So if you look at the trend across a period and down a group, so kita lihat if across a period the nuclear charge or the effective nuclear charge will increase. So bila effective nuclear charge increase, so the atomic size will decrease. So size semakin kecil kelas. So bila size semakin kecil, ability of atom to attract the shared electron toward itself increase. So kekuatan dia nak tarik elektron terhadap dia sangat senang. Kan? Bila size semakin kecil, tarikan nukleus terhadap elektron yang luar lagi cepat, lagi senang nak terima elektron daripada atom lain. So that's why electronegativity will increase. But for group, okay, kalau down a group, number of shell will increase. Okay, kalau down a group, number of shell will increase. So shielding effect higher, increase. So atomic size increase, so ability of atom to attract the shared electron will decrease. So sebab bila size semakin besar, okay, kekuatan elektron, kekuatan nukleus semakin lemah. So bila kekuatan nukleus semakin lemah, so agak sukar untuk nukleus untuk terima elektron daripada other atom. So that's why electronegativity will decrease. Okay, next we look at the metallic character of the element. Just now we know that kalau kita dah tengok dalam 3.1, kita tahu kalau dekat left side dia lebih kepada metal, tengah-tengah kita akan jumpa metalloid, and then yang belah kanan kita akan jumpa non-metal. So this is the reason. Okay, so kalau down a group, right, so you boleh lihat metallic character will increase. Why? Because the number of shell increase, shielding effect increase, atomic size will increase. So kita tahu size semakin besar. So bila size semakin besar, ability to remove electron will increase. Lagi senang nak buang electron. So tendency to form positive ion will increase. That's why metallic character increase. So kita tahu size besar, kekuatan nukleus akan lemah. So lagi senang awak nak buang elektron, lagi senang nak form positive ion. Itu menyebabkan metallic character will
increase. But if across a period, we know that effective nuclear charge increase, the kekuatan nukleus akan stronger. So atomic size decrease, size semakin kecil kelas. So bila size semakin kecil, ability to donate electron will decrease. So tendency to form positive ion decrease, so metallic character decrease. So sebab tu kalau awak perasan, makin ke kanan dalam periodic table, dia cenderung untuk jadi non-metal, sebab dia cenderung untuk gain electron, bukan donate electron. Okay, next we look at the trend of melting and boiling point down group 1. This is metal. Okay, so ionic size will increase. So kita dah belajar tadi, kalau down a group, size akan meningkat. Attraction between nucleus and electron become weaker. Electron C. Later you will learn more about electron C in chapter 4. And then less energy needed to overcome the attraction. So that's why melting and boiling point will decrease. Okay, so ini adalah trend of melting and boiling point in group 1. Okay, next we look at trend of melting and boiling point in group 17. Okay, for group 17, the size of molecule will increase down the group. Okay, sebab kita kira dia punya molar mass atau molecular mass. Okay, and then intermolecular forces become stronger, which is the van der Waals forces. Apa itu van der Waals forces? Later I will explain to you in chapter 4. So more energy needed to overcome the attraction. Melting and boiling point will increase. So dia bergantung kepada size of molecule. Sebab awak kena faham, melting dengan boiling ni, we need to break the intermolecular forces. Lagi senang kita putuskan interaction antara molekul, lagi rendah dia punya melting and boiling point. Okay, contoh macam ni lah. Kalau awak ada chlorine gas, okay, chlorine gas dia ada 2 atom sebab dia adalah Cl2, kan. So kalau chlorine gas Cl2 berdekatan dengan another Cl2, kan, chlorine gas bukan hanya ada satu saja molekul, boleh jadi banyak. So attraction antara between molecule ni, antara chlorine gas dengan chlorine gas, ini yang kita panggil sebagai intermolecular forces. Ni attraction ni. Okay, so lagi tinggi molecular weight dia, lagi besar molecular weight dia, lagi besar size dia, so lagi kuat intermolecular forces. So melting or boiling point dia akan tinggi. Contoh macam you all main tarik tali. Kalau orang gemuk dengan orang gemuk main tarik tali, agak kuat daya tarikan dia, betul tak? So susah nak kalah. Tapi kalau kurus dengan gemuk, senang kalah. Okay, so tamatlah permainan. Okay, kalau you compare chlorine gas dengan iodine gas, so chlorine gas molar mass dia lebih kecil berbanding iodine. So iodine molecular weight dia lebih besar daripada chlorine. So sebab tu nanti boiling and melting point untuk iodine higher than chlorine. Okay, sebab dia punya tarikan intermolecular forces dalam iodine lebih tinggi, lebih kuat berbanding dalam chlorine. Okay guys, so now we look at the last part of this chapter, which is acid-base properties of oxide. So for acid-base properties of oxide, we can classify it into 3 parts. Okay, we have the first one, acidic oxide, and then we have basic oxide, and then we have amphoteric oxide. Okay, so kita boleh bahagikan kepada main group metal oxide. Okay, we have 2 parts, which is basic oxide and amphoteric oxide, and then we have non-metal oxide and metalloid oxide. Okay,
The first one is basic oxide, which is focus on the metal oxide. Okay, for example, metal yang boleh terlibat kat sini adalah sodium and magnesium. Okay, so sodium and magnesium will form basic oxide after it react with oxygen. Alright, so kita tahu kalau sodium react with oxygen, it will produce Na2O. So this is how you write the equation. So if you balance the equation here, 2 here, half, like that. Okay, so the basic oxide form adalah sodium oxide ni. So how this sodium oxide show the properties of basic oxide? So dengan cara kita reactkan sodium oxide with water. So this sodium oxide when react with water, it will produce base, which is sodium hydroxide. But if you use magnesium when react with oxygen, it will produce magnesium oxide. This magnesium oxide can soluble in water. Okay, insoluble in water. So how to show the basic properties of oxide? So cara dia kita reactkan magnesium oxide with acid, which is here we have HCl. So HCl adalah acid. So when magnesium oxide react with acid, it will show the basic properties. Dia akan bertindak sebagai base. Okay, so dia akan produce salt and water. So ada dua konsep dekat sini yang you kena faham. Okay, next we look at amphoteric oxide. This one also focus on the main group metal oxide, which is we have here aluminium. Okay, aluminium when react with oxygen, it will form aluminium oxide. So this compound when metal react with non-metal, it will produce ionic compound. So both basic oxide and amphoteric oxide here is ionic compound. So how to show the amphoteric properties? Amphoteric means it can react or it can act as base or acid. So macam mana aluminium oxide tunjukkan sifat acid dan sifat base dia? So cara dia, first you reactkan aluminium oxide with base. So if this aluminium oxide react with base, this aluminium oxide akan bertindak sebagai acid. So it will act as acid. Okay, while if this aluminium oxide react with acid, for example here we have HCl, so this aluminium oxide will act as base. So dia akan bertindak sebagai base. Diri dia akan bertindak sebagai base ataupun acid. Okay, next we look at acidic oxide. So this one we look at the non-metal oxide. Okay, when phosphorus, sulfur or chlorine react with oxygen, it will form acidic oxide. Okay, we know that phosphorus, sulfur and chlorine is non-metal. So non-metal react with non-metal, it will produce covalent compound. So how to show their acid properties? Okay, so this oxide react with acid, it will produce H+. So bila dihasilkan H+ ni, dia menunjukkan sifat acidic oxide itu. Okay, contoh dekat sini kita ada sulfur, after it react with oxygen, it will produce sulfur trioxide. And then when it mix with water, so this sulfur trioxide will show their acid properties. So dia akan hasilkan sulfuric acid. Ni kan sulfuric acid, so it will produce H+. Okay, so you can look at the other example here. Okay, next we have metalloid oxide. Metalloid means separa logam. So example that we have here is silicon. Okay, so all the example that I show you here only focus on element in period
3. Okay, ni yang depends pada awak punya syllabus lah. Memang kita fokus kepada elemen period 3. Okay, when silicon burn with oxygen or react with oxygen, it will form acidic oxide, which is silicon oxide. Okay, so actually silicon oxide has a giant network structure. Okay, maksudnya dia ada struktur yang sangat besar. Okay, di mana it contain infinite number of strong covalent bond. Okay, so dia ada banyak covalent bond. Alright, so this silicon oxide insoluble in water. But how to show the acid properties? We just react this silicon oxide with sodium hydroxide. So as we know that class, sodium hydroxide is base. So when base react with silicon oxide, this silicon oxide automatically will act as acid. So dengan secara automatik dia akan bertindak sebagai acid. So ini adalah acid base properties of oxide for element in period 3. Alright guys, so this is the summarize of acid base properties of oxide across period 3. Okay, so kat sini saya dah summarizekan. We have sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine, and we have the formula of oxide here. And I also give the type of compound. Okay, for metal, if combined with oxygen, it will form ionic compound. While silicon, it will form giant network structure. It means that the bigger structure. Okay, and then for the phosphorus, sulfur and chlorine, when react with oxygen, it will produce a covalent compound. So I already classified here the acid base properties for this element. For sodium and magnesium is basic oxide, amphoteric oxide for aluminium, and for silicon, phosphorus, sulfur and chlorine, we classify as acidic. Okay, so this is the interparticle forces that involved in this metal. Okay, so you boleh baca lah. Actually I already explained according to the trend of group 1 and group 17. So dia lebih kurang sama je kat situ. And we are going to discuss more about interparticle forces in chapter 4. Okay guys, finish chapter 3. Thank you. Bye.